Oma Gyan Timidandasya Ginangana Shalakaya Chaksunimilitam Jena Tasmai Si Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Shwayam Rupakadamayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. So by the fathomless mercy of our spiritual master, Srila Prabhupada, we find ourselves in another very, very sacred place in Sri Vrindavan Dham, the famous forest of Kamyavan. И по бесконечной милости нашего духовного учителя Шрила Прабхупады мы с вами оказались сейчас в очень сокровенном месте, которое называется Камьяван. It's actually one of the 12 main forests in Sri Vrindavan Dham. На самом деле это один из основных 12 лесов Вриндавана. We were discussing the other day that in general, when we're in the West, we say we're going to Vrindavan. И когда мы на Западе сюда едем, мы говорим обычно, мы отправляемся во Вриндаван. This is actually a general term. We're going to the forest of Vrindavan, wherein there are many sub-forests. А на самом деле мы с вами отправляемся в лес Вриндавана, и есть более небольшие леса здесь. And as we explained the other day, sub-forests and sub-forests. И потом есть еще дополнительные леса и леса, которые еще меньше. But in general, the scholars say that within the forest of Vrindavan, there's 12 main forests, and Kamyavan is one of them. Но изначально во Вриндаване есть 12 лесов, и Камьяван является одним из центральных. Technically, Srila Jiva Goswami, he states that there are 5 forests on the eastern bank of Jamuna and 7 forests on the western bank of the Jamuna River. И Шрила Джива Госвами упоминает, что есть 5 лесов на восточном берегу Ямуны и 7 лесов на западном берегу Ямуны. And because our ultimate goal, all of us, is to become Brajabasis, we should become familiar with Vrindavan and we should know what these different forests are. What are the 12 forests of Vrindavan? И так как мы с вами хотим стать Бриджабаси, поэтому нам очень важно узнать все возможное про Вриндаван и, конечно же, знать, какие леса здесь есть. Just like if you're from United States of America, we have something like 52 states. So if you live in a particular state, you should be able to tell your friends, what's the capital of the state that you live in? И подобно тому, если вы проживаете в Америке, то вы должны знать, сколько там штатов, 52 штата, например. И если вы в определенном штате живете, то вы должны знать столицу своего штата. Like I was born in California. И, например, я родился в Калифорнии. So someone asked me, what's the capital of your state? I should, be prepared to answer. I would say, Sacramento. И тогда я должен сказать, какая же столица в моем штате. Or if you're from Russia, what's the capital of your country? Moscow. Или, например, если вы из России, то вы должны знать, что столица России — это Москва. Or Germany, Berlin, like that. So we want to be Brajbasis, so we should know what are the 12 forests in our beloved Vrindavan. И если мы хотим быть Бриджабаси, то мы должны знать название 12 лесов в нашем любимом Вриндаване. So I will enlighten you now about that transcendental fact. И сейчас я вам расскажу название этих лесов. The 5 forests on the eastern banks of the Jamuna are as follows. И 5 лесов на восточном береге Ямуны следующие. If you don't have a good memory, you should have a nice pen and paper. И если у вас не хорошая память, то тогда нужно иметь ручку и листочек, чтобы записать. Bhadravan, Bilvavan, Lohavan, Bandiravan, and Mahavan. Not Mahavan, my disciple, but Mahavan forest. Yes. И Махаван не как мой ученик Махаван, да, а лес Махаван. Now the 7 forests that make up the 12 on the western side of the Jamuna are as follows.
А 7 лесов на западной стороне Ямуны следующие. Madhuvan, Talavan, Kamudavan, Bahulavan, Kandiravan, Vrindavan, and Kamyavan. So Raghunath Das Goswami, a famous resident of Sri Vrindavan Dham, as we know, we discussed the other day, he lived for 48 years at Radhakund. He very much appreciated all the 12 forests of Vrindavan. И Шрила Рагунат Дас Госвами, мы уже говорили с вами об этом ачарье, он очень любил Вриндаван и знал все про 12 лесов Вриндавана. And like him, we should also learn to love anything and everything that's connected to Sri Vrindavan Dham. И нам тоже надо научиться любить все то, что связано с Шри Вриндаван Дхам. So in his Brajavilas Stava, text number 88, he glorifies these 12 forests of Braj. И во Враджа Вила составе, стих 98, он прославляет эти 12 лесов Враджа. And by hearing his words which manifest from his heart, just by hearing those words and trying to absorb them, we can also come to love the 12 forests of Vrindavan. И когда мы слушаем то, как он восхищается Вриндаваном, мы проникаемся в суть этих слов и тоже начинаем любить леса Вриндавана. So listen to how he glorifies the 12 forests. So nice. И послушайте, как он замечательным образом прославляет лес Враджа. Filled with many large lakes, hills and rivers, with many desire trees and desire creepers, fragrance, and with many flowers invaded by a great army of bumblebees, intoxicated by the sweet aroma. The 12 forests of Vrindavan are splendidly beautiful. I bow down to offer my respects at every moment to these 12 forests, which are very dear to Lord Krishna. 12 лесов Вриндавана совершенно прекрасны. Они заполнены огромной армией шмелей, одурманенных сладким ароматом цветущих садов. Там располагается множество больших озер, холмов, рек, деревьев и лиан желаний. Я приношу свои поклоны этим 12 лесам, которые очень дороги Господу Кришны. So Kamyavan is one of those splendidly beautiful forests. That's how he describes splendidly beautiful forests. One of them is Kamyavan. И Камьяван — это один из совершенно чудесных, прекрасных лесов. So we can try to understand Kamyavan by analyzing the name Kamyavan. И мы можем глубже понять значение Камьявана, если проанализируем, из чего состоит его название, слово Камьяван. As we mentioned the other day, Van, just the word simple Van, means forest. И до этого мы уже говорили, что Ван — это не что иное, как лес. And Kama in Sanskrit means desire. А Кама на санскрите означает желание. Of course, very often in our preaching we attribute the word Kama to mean material desire or mundane love, Kama. И, конечно же, когда мы проповедуем, мы очень часто используем это слово «кама», когда хотим сказать о каких-то материальных желаниях или земной любви. Kam, krodh, lobh, lust, anger and greed. So kama means like lust. И кама это вожделение, как мы переводим. The other day one of my disciples wrote me, I can't remember where, she said, Gurudev, why did you give me the name Kameshwari? The controller of lust. Can you change my name? I said, no way. You have to understand the real meaning of kama from a transcendental point of view. И один из моих учеников спросил меня, что почему вы дали имя такое Камешвари, тот, кто контролирует каму, вожделение, и можете вы мне поменять это имя? Я сказал, что нет, менять не буду, вы должны наконец-то понять трансцендентное значение слова кама. She said, yes, but we all know Cupid, his name is Kamadev. Она сказала, что нет, мы же все знаем Купидона, и у него трансцендентное имя Камадева. I said, yes, there's that explanation as well. Kamadev does meet Cupid. He's the one who shoots the arrows of love into the hearts of the conditioned souls. I love you. I love you too. What happened? Cupidon.
He's just flying around. That's his business, to keep everyone conditioned to the material world. I love you. Otherwise, how does a bug love another bug? Bugs are not very beautiful, but they get the arrow. Mrs. Bug, I love you. И, конечно же, мы знаем Камадева как Купидона, как того, кто натягивает свою стрелу и стреляет в сердце своей цели, и тогда вы испытываете любовь. Иначе каким образом еще держать души здесь в обусловленном состоянии, потому что именно эта любовь, она обуславливает. Иначе как мы бы любили друг друга, потому что чисто внешне, например, какая-то букашку не очень сильно любит, и она не привлекательна, и вдруг стреляет Купидон, и вы испытываете любовь. And it's true, this type of kama or desire entangles us in material existence. И это правда, что такого рода кама, это желание, она запутывает нас в этом материальном существовании. Nevertheless, it's very much glorified. All the popular songs today are about kama, about mundane love. Но, несмотря на это состояние очень сильно прославляется в современных песнях. Все пишут о любви, правда же? In every language of the world, it's just boy loves girl, girl loves boy, boy lost girl, girl lost boy, whoa, whoa, whoa. It's all about kama, mundane lust, and people are fascinated by it. И все люди очень сильно привлекаются этими песнями про любовь, где вот он любит ее, она не любит его, она бросила того, это не хочет с этим, и вот все поют именно об этом. I probably shouldn't mention this, but I remember one song from my youth about the power of Cupid. И я помню даже в юности, как я тоже слышал песню про Купидона. It went like this. И эта песня звучит вот так. Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. See, he's О, Купидон, направь свой лук, и пусть твои стрелы летят прямиком в сердце моей любви. О, Купидон, услышь мой плач, и пусть твои стрелы летят прямиком в сердце моей любви. So it's romantic, it's cute, it's catchy, but it's not meant for transcendentalists. И, конечно же, это очень романтично, очень мило, так сладенько, но это не предназначено для трансценденталистов. Krishna warns us about that type of desire in Bhagavad Gita 3:37. И именно об этом предостерегает нас Господь Кришна в Бхагавад-гите 3:37. Kama esha kara esha rajaguna samudbhava mahasanu mahapapma vidhayenam iha vainam. It is lust only, Arjuna, which is born of the contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, which is the all-devouring, sinful enemy in the world. This is our real enemy. Верховный Господь сказал: «О Арджуна, эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуна страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение — всепожирающий греховный враг всех существ в этом мире». And then Krishna says about this lust, this cupidon, this material desire, Kamarupena konteya dushparena nalena cha. He said, it is never satisfied, and it burns like fire. И затем Кришна говорит о вожделении, о каме, о материальных желаниях. Он говорит, что невозможно их удовлетворить, и они обжигают подобно огню. Enough of that. Помните об этом. When we talk about Kamyavan, we're talking about a different type of kama or desire, pure desire. In the material world is perverted, reflected, but in the spiritual world there's desire. There's pure desire. И когда мы говорим о Камьяване, мы говорим о трансцендентном, о чистом желании, которое присутствует. Мы не говорим о вожделении. This is a pure, pristine love for God, which is selfless, and it's actually there deep in the heart of every living entity. It just has to be awoken. Это чистая, безусловная любовь, которая направлена на Господа и которая всегда присутствует в сердце живого существа, и ее надо только разбудить. Nitya Siddha Krishna Prema Sarya Kabunai Shravanadi Shuta Chitte Karye Udhai. Pure love, pure love
for Krishna is eternally established in the hearts of living entities. It is not something to be gained from another source. When the living entity is purified by hearing and chanting, that love naturally awakens. Чистая любовь к Кришне всегда пребывает в сердцах живых существ. Это не то, что мы получаем извне. Когда сердце очищено благодаря слушанию и воспеванию, эта любовь естественным образом пробуждается. Mahaprabhu says, Jeev Jago, Gaura Chandra Boli. Wake up, living entities. How long will you sleep in the lap of the witch called Maya? И Махапрабху говорит: Джив Джаго, просыпайся, живое существо, сколько еще будешь ты спать на коленях у ведьмы Майи? So when someone's sleeping, how do you wake them up? А если кто-то спит, каким образом его можно разбудить? They can't see you, they can't touch you, Они не могут дотронуться до вас, не могут вас видеть, they can't taste you. они не могут на вкус попробовать. So which of the senses will wake you up? Через какое же чувство легче всего пробудиться? The sense of hearing. Это через слышание. So the best way to wake someone up who's sleeping is through sound vibration, and this deep, deep sleep of forgetfulness of Radha and Krishna. It can be woken up through the oral sound vibration of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. И самое легкое — это пробудить живое существо от его сна благодаря вибрации святого имени Харе Кришна Махамантры. So this love is there, this pure love for Krishna is there. It just has to be awoken through the process, mainly through hearing and chanting. И чистая любовь к Кришне, она присутствует в сердце, ее нужно только пробудить. И это происходит благодаря воспеванию и слушанию. And if we haven't experienced that love ourselves yet, we can see that love in very advanced devotees like Raghunath Das Goswami. И даже если мы не замечаем, что эта любовь пробуждена в нас, мы можем ее заметить в таких возвышенных вайшнавах, как Рагунат Дас Госвами. He had that love and he manifested that love very clearly when he was staying out at Radha Kund. И он обладал этой пробужденной любовью, и он очень явно это показывал в тот момент, как он проживал на берегах Радакунды. When you love someone, you're completely dependent upon them. И если вы любите кого-то, то вы полностью зависите от него. So the essence of his love is revealed in one very beautiful stanza from a poem that he wrote called Vilapa Kushmanjali. И он пишет об этом в своем замечательном произведении Вилапа Кушманджали. He was speaking to Srimati Radharani. И он говорит, обращаясь к Шримати Радхарани. And he famously wrote, I am yours, I cannot live without you. O Queen, please understand this and bring me to your lotus feet. Он пишет знаменитый стих: я твой, я не могу жить без тебя. О царица, пожалуйста, пойми это и приведи меня к своим стопам». So it's that type of love that we're aspiring for. You want to get rid of the mundane karma and develop the pure love exhibited by great devotees like Raghunath Das Goswami. И это именно та любовь, которую мы с вами все ищем. Мы хотим прекратить испытывать земную любовь, и мы очень вдохновляемся той любовью, которая была у Рагунат Даса Госвами. So therefore this forest is called Kamyavan. It's the forest of desire, but not material desire. It's the forest of spiritual desire. И поэтому этот лес называется Камьяван, но он не лес материальных желаний, а именно лес духовных желаний. More specifically, this is the forest where if one comes to live here or just visits here, just being here in the presence of this Dham awakens your spiritual desire. На самом деле пребывание здесь помогает пробудить ваше истинное духовное желание. It awakes just to come here, even if you don't know the glories of this abode, just coming here, the all-pervading atmosphere somehow awakens your spiritual desire to serve Radha and Krishna. Therefore, we've come here today. И даже если вы не осознаете своих истинных желаний, приезжая сюда, то вся атмосфера влияет на вас таким образом, что духовное желание служить Радhe и Кришне пробуждается. Поэтому мы сюда приехали. And it's made more easy, according to our acharyas, it's made much more easy because every
single tree in Kamyavan is a kalpavriksha tree. И здесь это очень легко, потому что, как пишут наши ачарьи, любое дерево в Камьяване — это калпаврикша. And if you sit next to that tree or you embrace that tree will help fulfill your spiritual desires. So the best place to sit is not right in front here. It's where that Prabhu is sitting under that desire tree there. He's probably going to start crying in ecstasy by the end of the program. И если у вас есть какие-то желания, вы находитесь рядом с деревом или обнимаете дерево в Камьяване, то оно точно исполнится. Поэтому самое лучшее место на этой программе не вот здесь впереди сидеть, а сидеть рядом с деревом, как тот Прабху. По всей видимости, он уже будет слезы экстаза лить в конце программы. So because of its spiritual significance, being the place where one's spiritual desires can be awoken, there are many, many, many unlimited pastimes that have taken place in Kamyavan, the forest of spiritual desire. Так как это является лесом духовных желаний, то, конечно же, здесь произошло огромное количество трансцендентных лил. Many great devotees have come to reside here. И многие великие преданные приезжали сюда для того, чтобы побыть здесь. Interestingly enough, this is one of the places that the Pandavas lived during their exile. И интересно то, что здесь также проживали пандавы во время изгнания. They actually had a palace here, which we're going to visit a little bit later in the morning. И чуть позже, сегодня утром, мы посетим дворец, в котором они жили. And this is the place where the famous Akshaya Patra pastime took place, where Durvasa Muni approached the Pandavas for something to eat, but they'd already eaten. But Draupadi had that Akshaya Patra, that particular pot where she could feed unlimited personalities. So it's a whole pastime. We won't retell it right now. И здесь также произошла эта знаменитая история Акшая Патры, когда Дурваса Муни обратился к ним со своей армией учеников для того, чтобы они накормили. На тот момент пандавы уже поели, и у них был такой вот этот горшок, который был способен все-таки накормить всех. Не буду рассказывать эту историю, просто упомяну, что она здесь происходила. And this is also the place where Yamaraj asked Maharaj Yudhishthira the 100 questions about life, which he had to answer perfectly to bring his 4 brothers back to life because they had drunk the poison water of that lake. It's just maybe 100 meters from here, that lake. И также здесь произошла эта история, когда Ямарадж задал 100 вопросов Юдхистхире, и он на них ответил, таким образом спас своих братьев, которые в свое время выпили здесь воды из озера и погибли. И это все тоже происходило здесь неподалеку. We could spend many hours discussing the millions of pastimes that happened here. Actually, I gave a series of lectures on Kamyavan during the pandemic. I think there were 7 lectures, just about 2-hour lectures about Kamyavan. И на самом деле мы можем очень долго рассказывать про все, что здесь произошло. У меня есть серия лекций, посвященная Камьявану, и их около 7, и там они по 2 часа. But I thought today we would focus on some of the lesser-known pastimes, just like one of the moods of our Parikrama this year is to go to the places that are not so well known. We're going to go to different places that many of the Parikrama parties don't even know about and don't go to. That's many of the places like that. So I thought in the same mood, I'd share with you some of the lesser known pastimes that take place in this mystical forest of spiritual desire, Kamyavan. И я подумала, что сегодня я с вами поделюсь историями, которые менее знакомы, подобно настроению, которое у нас есть на Парикраме. В эту картику мы с вами посещаем те места, которые мало кому известны, а обычно сюда не приходят, и поэтому я сохранила очень сокровенные рассказы для того, чтобы поведать их именно в трансцендентном лесу Камьявана. Before it gets too hot. До того, как будет слишком жарко. Because I have an umbrella and you don't, so... И у меня-то есть зонтик, а вот у вас не у всех он есть. So, interestingly enough, the very center of Kamyavan is the ancestral home of Mother Yasoda. И интересной информацией является то, что Камьяван является фамильным домом, родовым домом мамы Яшоды. Ancestral home means where one's parents, grandparents, great-great-grandparents live. This is the ancestral home of Mother Yasoda. И это значит, что здесь проживали предки мамы Яшоды, ее дедушка, бабушка, прабабушки. And I was reading also that Nanda Maharaj's family, they also lived in Kamyavan for some time.
И я также читал, что семья Нанды Махараджа тоже проживала здесь, в Камьяване. So many great personalities lived here. Actually, Lord Chaitanya, he also visited Kamyavan. И многие великие личности посещали это место, и Господь Чайтанья приходил сюда. That's described in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1857. И это описано в читании Чаритамрити Мадхья Лила 1857. There it said, Chaitanya Mahaprabhu came to Kamyavan from Govardhan. The Lord performed Parikrama of this forest, bathed in all the lakes, and visited all the pastime places before proceeding on to Nandagram. И Чайтанья Махапрабху пришел в Камьяван, он пришел сюда с Говардхана. Господь совершил парикраму вокруг леса, омылся в озерах, а также посетил все места, необходимые для места Лилы, перед тем, как отправиться в Нандаграм. And in my readings, I was curious to find out another very interesting personality spent a lot of time here, and that was Durvasa Muni. А также, когда я изучала информацию про Камьяван, я был удивлен услышать, что здесь большее время проводил также Дурваса Муни. Durvasa Muni would come here especially to reflect or meditate on Krishna's pastimes. Дурваса Муни приходил сюда для того, чтобы медитировать на игры Кришны. I found that in Prema Vivarta chapter 15 by Jagadananda Pandit. He says, in ages long past, the great Durvasa Muni would come to Kamyavan to reflect on the pastimes of Krishna he had performed in the previous day of Brahma, as well as those he would perform in the present one. И в Према Виварсе Джагадананда Пандит в главе 15 пишет: «Много веков назад великий Муни Дурваса приходил в Камьяван, чтобы медитировать на игры Кришны, которые он проводил в предыдущий день Брамы, и те, которые он проводил на данный момент». Now, on one of his visits, Durvasa Muni, he came here in Satya Yuga. That's how long this place has been existing. Durvasa Muni came here in Satya Yuga, and he was taking a nap in the afternoon when some boys were playing nearby. И однажды в Сати-Югу, представьте, какое древнее здесь место, что оно существовало и в Сати-Югу, сюда пришел Дурваса Муни, и он прилег поспать. These boys were looking at Durvasa Muni while he was taking his nap, and they saw that he had these long matted locks, like Madhava Prabhu has. He has in the back, but this Durvasa Muni had these big matted locks, like whoa. So the boys saw those matted locks while he was sleeping. И неподалеку играли мальчики, они увидели, что какой-то мудрец здесь прилег, и у него такие всклоченные волосы повсюду, и он спит. So they decided to play a joke. И они решили над ним подшутить. On Durvasa Muni. One of the morals is don't play jokes on sadhus. И мораль этой истории будет: никогда не шутите с саду. So one boy took a knife and he cut off some of the locks of Durvasa Muni's hair. И один мальчик достал ножик и отрезал локоны волос Дурваса Муни. Imagine if you did that to Madhava Prabhu. He's doing kirtan, you cut off a big part. He'd become angry. И представьте, если вы так поступите с Мадхавой Прабху, он киртан ведет, а вы потихонечку у него часть шики отрежете. But one of the characteristics of Durvasa Muni, he's very kind, but he can also become very angry. И, конечно же, Дурваса Муни, он известен как очень добрая личность, но при этом та, которая очень быстро злится. Especially because yogis, they keep their tejas, they keep their spiritual power in their hair. Особенно потому, что все йоги, они весь теджас, они хранят в своих волосах. Jnanis, they keep their spiritual power in their words, and Vaishnavas, they keep their spiritual power in their japa beads. И гьяни, они сохраняют свою силу в своих словах, а вайшнавы сохраняют свою силу в своих джапе. So, they cut like that. И они взяли, отрезали ему пучок волос. So later on, when Durvasa Muni woke up here in Kamyavan, he noticed that a lock of his hair was missing, and he saw the boys were throwing it back and forth, playing with that lock of hair. И когда Дурваса Муни проснулся, он увидел, что часть волос отсутствует, а мальчики перекидывают эти волосы от одного к другому, играют с ними.
So he cursed that one boy in particular who had cut his hair. He said to him, "Since you like to crawl around and cause mischief, then you become a crocodile and crawl around on the ground for an entire yuga," which means 4 ages together. И тогда он проклял одного из мальчиков, именно того, который отрезал эти волосы. И он сказал следующее: «Из-за того, что ты любишь ползать тут по земле и доставлять беспокойство, будь тогда крокодилом и ползай по земле на протяжении целой юги». Become a crocodile for Satya, Treta, Dvapara, and Kali Yuga. И будь крокодилом на протяжении Сати, Трета, Двапара и Кали-юги. If you get the blessings of a sadhu, you can make very rapid advancement. But if you offend a sadhu, you can go to hell for an entire kalpa. И если вы получите благословение саду, то вы очень быстро начнете прогрессировать. А если саду проклянет вас, то вы быстренько отправитесь в ад. So all his friends ran away, and he was standing there, and he fell on the ground crying, and he grabbed Durvasa Muni's feet, and he expressed remorse, and he begged for mercy. И все убежали, а он стал плакать. Этот мальчик упал к стопам Дурваса Муни, схватил его за стопы и начал каяться. Durvasa Muni said, okay, I can't retract the curse, because when a Brahmin makes a curse, he can't retract it, but he can make it a little bit not so bad. И, конечно же, когда проклятие было произнесено, уже назад забрать его невозможно, но Дурваса Муни смягчил его. So Durvasa Muni said, all right, this is Satya Yuga, when the Lord of this forest, Krishna, appears in Navadvip Mayapur in the age of Kali as the son of Mother Sachi, he will finally deliver you by Nam Sankirtan. И он сказал, что Господь этого леса, Шри Кришна, когда он появится в Навадвипе, в Майяпуре, в Кали-югу, и будет сыном матери Шачи, он освободит тебя посредством Нама Санкиртаны. When Lord Chaitanya appears in Kali Yuga, by the mercy of his Nam Sankirtan, you'll be delivered from this curse. He had to wait Satya, Treta, Dvapara, and then partially into Kali Yuga. It's a long time to wait for becoming free from that curse. И он пообещал ему, что когда Господь явится как сын Шачи и освободит его все-таки посредством Нама Санкиртаны, но ждать ему приходилось очень долго, потому что впереди еще была... We're also cursed. We're also in this material world of birth, disease, old age, and death, but we didn't have to wait a kalpa. We had to wait maybe 18, 19, 20 years until we met the devotees of ISKCON. And now we're becoming free from the curse of Kali Yuga by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Этому мальчику пришлось ждать очень долго, а нам с вами недолго ждать, потому что, сколько прошло лет, у кого-то 20, у кого 30, но потом мы получили благословение святого имени и таким образом преодолели проклятие Кали-юги, воспевая. So we go back to Satya Yuga, and immediately that boy became crocodile. И он тут же отправился в Сатья-югу и превратился в крокодила. Crocodiles are very ugly. They're not like alligators. The difference between a crocodile and an alligator is very different. I saw some crocodiles recently when I was near Rishikesh in the Ganges. They're very ferocious looking. И на самом деле крокодилы, они отличаются даже от аллигаторов, потому что они очень страшные. И мы в Ришикеше были последний раз, увидели их в Ганге. Это было ужасающе. So this boy who became a crocodile, this crocodile took residence in a lake in Gozrum Dweep in Mayapur, because of course that's where Lord Chaitanya was to appear. So Satya, Treta, Dvapara, and part of Kali. He was a crocodile living in Mayapur. И тогда этот мальчик родился в Сатья-югу в озере в Годрам-двипе в Майяпуре, и ему пришлось там находиться Сатья, Трета, Двапара и Кали-югу. And a really mean crocodile. He used to terrorize all the animals and the people. Everyone was afraid of this crocodile. И он был очень злобным крокодилом и терроризировал всех в округе. But then finally, after 4 ages, Chaitanya Mahaprabhu appeared, and when he was a little boy, he understood the situation because he's a Vikanaswarat. Krishna's
all-pervading and all-knowing. So he remembered, he had this in his plan, that I have to deliver this boy from being crocodile. И затем Господь явился там как маленький мальчик Немай, и он прекрасно понимал всю ситуацию, что происходит, потому что Господь является Абхигьяна Сварат, он знает все, что происходит во Вселенной, и он отправился со своими друзьями в Годрамдвип. So one day Nimai Pandit, Chaitanya Mahaprabhu, he said to his friends, let's go down to the river and have some fun, we'll go for a swim. И тогда Немай со своими мальчиками однажды сказал, что давайте отправимся на реку и поплаваем там. There was a lake formed by the Ganges there. И там было такое озеро, которое было недалеко от реки Ганга. So as the boys were about to enter the water, some of the older men who were herding cows, they said to Nimai, hey young boy, go away, there's a vicious crocodile in this water, very dangerous, you go home. И в тот момент, когда мальчики подходили уже к этому озеру, какие-то пожилые жители неподалеку подошли и сказали: мальчик, уходи отсюда, не заходи, потому что в воде живет злобный крокодил, лучше вам здесь не плавать. At that point, Nimai Pandit, he got a big smile on his face, and he walked right into the lake. И в этот момент Немай Пандит, его лицо озарилось очень яркой улыбкой, и он прямиком отправился в воду. His friends, of course, they didn't know he was the Supreme Personality of Godhead yet. That was revealed later on. They said, Nimai, come out of the water, there's a crocodile. И, конечно же, его друзья еще не знали, что он Верховная Личность Бога, это было проявлено позже, поэтому они переполошились и стали кричать: Немай, выходи из воды, не ходи туда, там крокодил. So Nimai said, watch this. И тогда Немай сказал: а теперь смотрите. Nimai cupped his hands, he went, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И он закрыл ладонями, вот таким рупором сделал, и стал повторять святое имя. How did he go? Как он говорил? And something miraculous happened. И что-то волшебное произошло. We've heard, a pure devotee chant and how powerful that is. Srila Prabhupada's chanting about all of us to Krishna consciousness. Just imagine when the Supreme Lord chants His own holy names. Whoa! И представьте, насколько могущественно было, когда сам Господь воспевает свои святые имена. Мы все знаем, какое могущество было при воспевании Шрилы Прабхупады, но что говорить, когда их воспевает Господь. And right in front of everyone's eyes, that crocodile surfaced at the top of the water, started coming at Nimai Pandit. И прямо перед глазами каждого этот крокодил стал всплывать и выходить на берег. So the boy said, Nimai, there's a crocodile, get out! So he just smiled and he said to the crocodile, follow me. И мальчики переполошились, сказали: Немай, там крокодил, иди сюда. А Немай просто вот так вот жестом позвал крокодила, говорит: иди, иди. Nimai came out of the lake, he turned around and he just stood there, and that crocodile came out and put his crocodile nose onto the lotus feet of Nimai Pandit, and poof! He appeared again as that young boy. И тогда Немай вышел из озера, повернулся, навстречу ему шел этот крокодил, он подошел, уткнулся своим носом в стопы Господа, и бах, и он больше уже не крокодил, обрел свою изначальную форму. Then Siddha Swarup, he immediately attained his eternal spiritual form as a cowherd boy, went back home, back to Godhead. И он обрел сразу же Сидха Сварупу, это свою форму мальчика-пастушка, и вернулся в духовный мир. So the origin of that pastime took place here when Durvasa Muni came to meditate on Krishna. И эта лила, она также случилась, изначально эта лила завертелась именно здесь. Дурваса Муни пришел тут медитировать на Кришну. Again, there's many pastimes of Durvasa Muni here. Again, the Akshaya Patra, many pastimes of the Pandavas, but there's many wonderful pastimes of Radha and Krishna that take place in Kamyavan. I'd like to share a few of those with you. И
И, конечно же, здесь произошло большое количество лил, связанных с Пандавой, связанных с Дурвасой, Муни, Акшая, Патра. Но на самом деле в этом месте происходило очень много игр Рады и Кришны. One of my favorite pastimes that took place here in Kamyavan, you could say is still taking place, Aprakat Leela. This pastime took place in a kunda nearby. It's called Luklu Kana Michala Kund. Luklu Kana Michali Kund, a very beautiful pastime of Radha and Krishna took place. It's a stone's throw from here. И, конечно же, существует большое количество замечательных игр Рады и Кришны, но одну я люблю больше всего, и она здесь произошла в Камьяване. Она произошла в кунде, которая называется Люк-Люкана Мичали Кунда. It's a beautiful, pristine, clear, clean lake with lotus flowers floating, etc., soft winds, different birds, swans in the lake, etc. И здесь присутствует очень прекрасное, с кристально чистой водой озеро, где дует освежающий ветерок, и летают птицы, жужжат пчелы. And there Krishna and the gopis, they would perform a particular pastime one day. И там Гопи и Кришна, они являли свои определенные игры. Simple little pastime, but a very beautiful pastime. И, возможно, эта лила, она очень простая, но она очень привлекательная. So the pastime was that Krishna would go with the gopis, and then they would all go underwater and see who could hold their breath the longest. И эта лила заключалась в том, что Рада и Кришна и со всеми гопи договариваются, что они ныряют под воду и смотрят, кто дольше продержится под водой, не дыша. And the first person or persons to come up, they were the loser. The person who stayed down the longest was the winner. И кто всплывает быстрее, тот проиграл, а тот, кто под водой продержится дольше, тот выиграл. So Krishna was thinking, these are just fragile little girls, they don't have powerful lungs and a strong body like mine. Surely I'm going to win this contest. They'll come up first. И Кришна думает, что это лишь нежные девочки, поэтому легкие у них не такие объемные, тело у них не такое сильное, поэтому победить их будет очень легко. So the gopis went 1, 2, 3, everybody went under the water. И тогда гопи посчитали 1, 2, 3, и все нырнули. But the gopis had a trick in mind. Но на самом деле у гопи был свой план хитрый. They very quickly came up and waited to see Krishna's top knot, because Krishna has this top knot, right? So they waited to see, Krishna came up after some time, they saw his top knot, boom, they went back down. Они быстренько вынырнули и смотрели на Кришну. Они ждали, когда пучок его волос, который был на макушке, покажется над водой, и тогда они нырнут обратно. So when they came up a minute later, Krishna says, wow, you won. How did you do that? How did you hold your breath so long? И Кришна уже вынырнул, через какое-то время вынырнули и они, и Кришна очень удивился. А как это у вас так получилось? Как вы смогли? Krishna says, how did you do that? Gopi said, we just did. И Кришна говорит, как же вы это сделали? А гопи такие, мы смогли. So Krishna said, yeah, but let's do it again. Give me another chance. И Кришна сказал, что нет, давайте еще раз сделаем, дайте мне шанс. So they did it again, and the gopis played the same trick. They came up really fast, just waited for some time to see Krishna coming up, seeing his top knot. Boom, they went back down. И они сделали то же самое. Они нырнули, потом вынырнули тут же, посмотрели, дождались момента, когда будет выныривать Кришна, и ушли под воду. And this time they really dug in. They said, Krishna, we win, you lose. И когда они вынырнули, они решили так тоже подковырнуть Кришну и очень радостно стали. Все, ты проиграл, мы выиграли. So it happened 10 times. И это все происходило на протяжении 10 раз. We win, you lose. So Krishna started getting a little suspicious, like, these are just fragile girls. I'm a strong boy. How are they holding their breath for so long? И они стали дразниться. Мы выиграли, ты проигравший, мы выигравшие. И вдруг Кришна заподозрил, что что-то здесь не так. Все-таки я сильнее их, у меня возможностей больше. Почему я проигрываю? So at this point, Krishna came up with a plan. И тогда у Кришны родился план. This lake's just over there. И вот это озеро, которое здесь неподалеку. He came up with a plan. И у него такой план родился. Said, I'm feeling a little bit weak, but let's just try it one more time.
И он попросил их: ой, ну я, конечно, уже устал, уже слаб, но давайте еще раз попробуем. So the gopis went, okay, one last time. 1, 2, 3. Everybody went underwater. И тогда гопи скомандовали: раз, два, три, все ушли под воду. So unknown to the gopis, Krishna swam to the shore. И незамеченный гопи Кришна проплыл до берега. And there was a big rock in the water just at the shore, so he hid behind that rock. Около берега был большой камень, за который Кришна и спрятался. Gopis didn't know he swam away. И гопи ничего не знали, что он уплыл. So pretty quickly, the gopis came up and they're laughing, giggling. Oh, we'll just wait one more time. We'll see Krishna's top knot, and then we'll go under, and then we'll come up. We win, you lose. So they came up, waiting for the top knot. No top knot. No Krishna. И девочки снова выплыли, они хохотали, уже предвкушали, как они сейчас будут опять Кришну дразнить, что мы выиграли, ты проиграл. Они ждали того момента, когда его волосы покажутся в воде, пучок волос, и они тогда смогут опять нырнуть. Но этого не произошло. And they're waiting, and no top knot, Krishna's not coming, and they remembered that he said he was fatigued, so they started becoming frantic. Where's Krishna? And they began searching for him everywhere underwater. They couldn't find him. И они ждут, а ни пучок волос Кришны, ни сам Кришна, никто не появляется. И они начинают вспоминать, как Кришна пожаловался, что, конечно же, он уже устал. И вдруг они испытывают огромную тревогу и панику, начинают искать его повсюду и нигде не могут найти, думая, что он утонул. And after several hours, their only conclusion was, Krishna must have died. И через несколько часов они приходят к выводу, что, скорее всего, Кришна погиб. So they're crying and they're crying and they're crying, and they went to the shore of the lake for, it's described by the acharyas, a memorial service. И они плачут, ищут, никак не могут его найти, и через какое-то время они решили провести церемонию памяти о нем. Where one acharya describes that they were staring at the water that stole their lover. And because of the tears flowing from their eyes, the lake started to rise. И один из ачарьев описывает, что они смотрели на ту воду, которая только что забрала их возлюбленного, и слезы текли из их глаз, увеличивая количество воды в нем, и уровень воды в этом озере возрастал. Staring at the water that stole their lover because of the tears flowing from their eyes, the water was rising gradually like this. Они пристально смотрели на ту воду, которая только что поглотила их возлюбленного, и слезы струями капали из их глаз, увеличивая уровень воды в озере. And when they cried all the tears they could cry, suddenly Krishna pops up out of the water and he says, I win, you lose. И когда они уже устали плакать, слезы лились из их глаз, и вдруг Кришна выскакивает из воды и говорит: «Я выиграл, вы проиграли». So, Jal Keli means water pastimes. И это Джал Кейли, это означает, что игры в воде. Now there's another place where, again, there's so many leelas, but there's another place, another leela stan that you could say deserves some attention. И также здесь есть лила стана, это то место, которое заслуживает вашего внимания. It's a kunja. Kunja again means it's a grove, and this grove in Kamyavan, it consists of very beautiful trees and flowers, a little river going through there, and lots of humming bees. И это очень красивое место, это такая роща, где очень много цветущих деревьев и цветов, и там постоянно жужжат пчелы. Now, today, no one wears, actually even then, no one really knew what that place was. И на самом деле в этот лес мало кто ходил, о нем никто не знал. If you try to find it now, there's no sadhu in all of Braj who can tell you where that special kunja is here in Kamyavan. И даже если вы сейчас поспрашиваете саду во Вриндаване, никто не будет знать, где эта уникальная кунджа в Камьяване. It's called Alta Pahari. Alta Pahari. You go anywhere now, you ask a sadhu, please Baba, tell me where's Alta Pahari. Oh,
No one knows. It's very confidential. Even 5,000 years ago, Krishna didn't know where it was. What? Such a special kunj? Even Krishna doesn't know? И даже если вы сейчас обратитесь к саду и скажете саду, расскажите, а где тут кунжа Алтапахари? Они скажут, что? Нет, это очень секретная кунжа. О ней не знает никто. Даже Кришна 5000 лет назад не знал, где она находится. I challenge any of you. I challenge the whole world, the whole universe. Anyone who can go out and find where is Altapahari, I will collect and give you $10 million. I vow that right now, I promise you. I will give you $10 million on the spot. Not exactly sure how I'll get it, but I'll get it. That's my challenge. И я прям вызываю, такой вызов кидаю. Сейчас при всех объявляю, что тот, кто найдет мне Алтапахари, эту секретную кунжу, тому я дам огромное количество, 10 миллионов долларов. How is it that we can't find this little grove with bees and flowers and trees and rivers? How come we can't find it? We can't find it because it's the exclusive resting place of Srimati Radharani in Sri Vrindavan Dham. When she wants to be alone, that's where she goes. А как же так получилось, что мы не можем, никто не может найти эту уникальную рощу во Вриндаване, которую называют Альтапахари? Чем же она таким знаменита? Тем, что именно Шримати Радхарани приходит сюда в тот момент, когда она хочет побыть одна ото всех. That's why you'll never find it, because Vrindavan protects Radharani. You know, she's a busy girl, she's, milkmaid, and she has Krishna and her friend. When she wants some time alone, she goes to Altapahari. What a beautiful name. Altapahari Dasi. What does that mean? That's where Radha goes when she wants to be alone. You'll never claim the $10 million. Even Krishna can't go there. И Алтапахари — это то уникальное место, где Радхарани остается одна, потому что сам Вриндаван защищает это место. Радхарани, она постоянно занята со своими девочками или какими-то обязанностями, а здесь она остается совершенно одна. Поэтому я вам обещаю, что никто это место не найдет, потому что даже Кришна не может туда войти. The sadhus say that reason alone makes Kamyavan a very, very special place. Just this one kunj, it makes Kamyavan glorious amongst all the other forests in Braj. Shri Kamyavan Ke, Altapahari Ke, Vrindavaneshwari Srimati Radharani Ke, Krishna who can't go there Ke. И Альтапахари — это уникальная кунжа, которая прославляет этот Камьяван, потому что Камьяван, он такой особенный именно потому, что здесь есть секретная кунжа Шримати Радхарани. I have to clarify that statement. Actually, Krishna can go very special occasions, but only if he gets permission from both Lalita and Vishaka, written permission, then he can go. Но я должен сказать, что в целом Кришна может туда зайти в эту кунжу, но если только он получит письменное разрешение от Лалиты и Вишаки. So the Acharya is right. I found that one time Radharani was resting in this kunja here in Kamyavan when she noticed that the red lac on the soles of her lotus feet had worn away from Ras Lila, from dancing with Krishna. Однажды Радхарани отдыхала здесь, и вдруг она увидела, что красная краска с ее стоп стала слазить, исчезать, потому что она очень долго танцевала во время танца раса. So she's resting in Altapahari, and she makes an exception. She calls some of her friends, and she said, "All the red lac has come off my feet from dancing. Can you please paint this red lac back on my feet?" И тогда она зовет кого-то из своих подруг в Алтапахари, хотя обычно она здесь одна, и говорит, что у меня со стоп уже сходит эта красная краска, потому что я очень много танцевала. Не могла ты мне ее подправить? So they painted that red lac, and then suddenly, even before it dried, she realized that she was late for a rendezvous with Krishna. So she jumped up and made her way out of the kunja. And as she did, she walked over some stones, and those stones turned red
because of the red lac on her feet. And some of those stones are still there, and you can see them. They have that red lac. They're called Chitra-vichitra Shilas. Chitra-vichitra Shilas. You can't take them out of Kamyavan. И кто-то сидел, украшал стопы Шримати Радхарани красной краской, и она еще не высохла, и в тот момент, когда она еще не досохла, она вдруг вспомнила, что она опаздывает на свидание с Кришной, вскочила и побежала. И таким образом здесь в Камьяване есть камни, на которых отпечатались следы, красные следы от ее стоп. И эти камни называются читра-вичитра камни, и их никто не может отсюда забирать. Это уникальные камни Камьявана. Another nice name, Chitra-vichitra Shiladasi. Whoa. И очень хорошее имя Читра-вичитра Шиладаси. They're worshipable because the red lac of Radharani's feet is worshipable, and it's on those shilas. If we have time, we'll go see them today. И эти шилы, они являются поклоняемыми, потому что на них присутствует красный лак со стоп самой Шримати Радхарани, и мы сегодня постараемся их увидеть. Now, the other day when I was preparing class for Radhakund, I came across a verse by Raghunath Das Goswami in Vilapa Kusmanjali, wherein he refers to this red lac on Radharani's feet. I couldn't use it then, now I'm going to use it. Perfect time. И Шрила Рупа Госвами в Вилапа Кушманджали в 14 стихе пишет об этой красной краске. Я готовился к лекции на Радакунде и увидел этот стих. Тогда мне было не к месту его использовать, но сегодня именно самый тот момент. Would you like to hear the verse? Хотите услышать? Would like to hear? Okay, it's Vilapa Kushmanjali, text 14. И это Вилапа Кушманджали, 14 текст. O Queen of Vrindavan, ever since Rupa Manjari has filled my eyes with light, I have yearned to see the red lac decorating your lotus feet. Famous verse. О царица Вриндавана, с того момента, как Рупа Манджари осветила мои глаза светом, я стремлюсь увидеть красную краску, украшающую твои лотосные стопы. So I'm very comfortable with the umbrella. I can see some of you are starting to faint from the heat, so we'll just tell one more pastime. И я вижу, мне-то хорошо, у меня есть зонтик, а вы уже там в обморок падаете от жары, поэтому еще одну лилу расскажем и все. This is a very wonderful pastime which shows how time just flies by in Krishna consciousness. This is the definition of eternity. И это очень хорошая лила, которая описывает, каким образом пролетает время в вечности. When you're doing something you don't like, time goes very slow, you're looking at your watch. But when you're doing something you like, time just flies by. So what do we like most? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Devotional service, time just flies. I can remember I just joined the movement a few days ago, but really 52 years have gone by. I look in the mirror, that's me? И когда нам что-то нравится, мы очень быстро время летит, а когда что-то не нравится, это очень тянется. Подобно тому, что я присоединился к этому движению, мне кажется, что это случилось всего ничего, а прошло уже 52 года, и я даже не заметил, как время пролетело, подхожу лишь к зеркалу, смотрю на себя и думаю, ой, кто это? So in Kamyavan, there's a place called Atora, A-T-O-R-A, famous place where one day Krishna and his friends became so absorbed in play they failed to notice that 24 hours had passed by. И в Камьяване есть такое место Атора. Там однажды Кришна и Баларама играли с мальчиками-пастушками. Они так заигрались, что даже не заметили, что прошло уже больше 24 часов. Remember when you were young, you were playing football or something like that, and the dusk came, and then you just didn't know what time it was. Your parents were getting really angry. Where are you? You're supposed to come home. Mama, we were playing, but way past the time of your play. You should have come home for dinner. И помните, как в детстве, когда вас отпускали играть с друзьями и говорили прийти к определенному моменту, вы о всем забывали, и приходилось родителям приходить, вас забирать, потому что уже все сроки вы проиграли, и хотелось не уходить. So at this place of Atora, the boys became so much involved in playing, they failed to notice the passing of time, but their parents did not.
И в этом месте его называют Атора. Мальчики-пастушки так здорово заигрались, что забыли обо всем на свете, о том, что есть время, но их родители об этом не забыли. Atora is maybe 500 meters from here. И Атора — это место где-то 500 метров отсюда. So when their sons had not returned with their cows at the scheduled time, their parents climbed to the rooftops. You see here in Vrindavan, it's always this, you can utilize the rooftop very nicely. So all the parents, they climbed to the rooftops to see where their sons were. И обычно, когда коровы и мальчики-пастушки возвращаются вечером с пастбищ, то все жители Враджи, их родители, забираются на крыши, крыши здесь удобные, и смотрят вдаль для того, чтобы увидеть как можно быстрее своих сыновей. But because the boys were having so much fun wrestling and playing, a cloud of dust rose in the air, hiding their pastimes. So the parents just panicked. И так как мальчикам-пастушкам было очень хорошо, они игрались, и что происходит, когда бегаешь в пыли, играешься, поднимается такое облако, и это облако закрывало их от всех взглядов. И не увидев их, родители почувствовали тревогу. Especially Mother Yasoda, she was thinking that a demon had kidnapped and devoured her son and friends. И мама Ешода особенно тревожилась, потому что она была уверена, что какой-то демон, наверное, украл Кришну и проглотил его. So she just burst out of the house without even a torch to find the way, and Nanda Maharaj had to firmly restrain her. No, you can't go. I'll get some well-armed soldiers and we'll search the forest in 2 groups and we'll find the boys. И мама Ешода настолько разволновалась, что даже без какого-либо освещения лампы выскочила на улицу в желании найти Кришну. Было уже совершенно темно, ничего не видно. И Нанда Махараджи пришлось силой удерживать ее и успокоить, сказав, что он сейчас соберет войско вооруженных людей, и они все отправятся на поиски Кришны. Did you ever hear this story before? Вы когда-нибудь слышали такую историю? Okay, so 2 groups of soldiers. So Nanda Baba said, this group you go to Varshana, and you, other boys, or soldiers, you go to Kamyavan. И было 2 группы солдат. Одни отправились на Варшану, другие в Камьяван. They came back empty-handed. И они вернулись с пустыми руками. The next day, Nanda Maharaj, he said, all right, I'm going to go find those boys myself. И на следующий день Нанда Махарадж сказал: хорошо, я отправлюсь сам искать этих мальчиков. And sure enough, he came here to Kamyavan and he heard the sounds of the boys shouting at Atora. И когда он подходил к Камьявану, естественным образом он услышал крики мальчиков, которые разносились из Атора. Now bear in mind, this is a whole day had passed, a day and a night, so 24 hours. And when he came, the boys were just playing. И помните о том, что прошел уже день, прошла уже ночь, больше 24 часов, а в тот момент, как он подошел к мальчикам, они просто играли. He was frustrated. 24 hours, my sons, they were gone. He got very upset, but when he came, the boys were surprised. Pita, why have you come here? Nanda Maharaj said, to bring you home. But Balaram said, but we just got here. We just got here. We just started to play. Nanda Baba said, no. Yeah, we just having so much fun. We just got here. We have to go home now? И Нанда Махарадж очень печалился, потому что уже 24 часа произошло, мало ли что могло случиться за это время с мальчиками. И в тот момент, как он их увидел, он увидел, как они играют, ни о чем не догадываясь. И они очень удивились, мальчики-пастушки. И Баларама, обращаясь к Нанда Махараджу, сказал: а почему ты тут? Зачем ты пришел? И он сказал, что как зачем? Для того, чтобы забрать вас домой. Они очень удивились и сказали: а что, уже время вышло? So one Acharya writes, although 24 hours had passed, the cowherd boys were so absorbed in play, and the cows were so absorbed in watching them, they all thought only a few moments had passed since they arrived at Atora in Kamyavan. И 24 часа пролетели незаметно, мальчики-пастушки играли, а коровы тоже не двигались с места, потому что они наблюдали за тем, как играют мальчики-пастушки, и никто не заметил, как время пролетело. So Nanda Baba took them all home. И тогда Нанда Баба забрал их всех домой. And one Acharya, he concludes, he says, just as a night of Brahma had passed while Krishna was absorbed in dancing with the gopis, a second night of Brahma had gone by while Krishna was playing at Atora in Kamyavan.
could just remember what I'm saying. Just as a night of Brahma had passed, while Krishna was absorbed in dancing with the gopis, И подобно тому, как прошел день Брамы, когда Кришна танцевал с гопи, a second night of Brahma had gone by while Krishna played at a Torah in Kamyavan. и следующий день Брама прошел, пока Кришна здесь играл с мальчиками-пастушками в Камьяване. So these are some unknown pastimes that we discovered by diving deep in the treasure chest of Krishna's leelas. И это те неизвестные лилы, которые мы с вами находим, когда глубже погружаемся в игры Кришны. We could also go on for a night of Brahma, telling the pastimes. И, конечно же, мы можем занять всю ночь Брамой, рассказывая эти истории. In Mathura Mandala Parikrama, there on page 46, there's a quote by Raghava Acharya. И есть такая цитата Равана Ачарьи. He writes, or he says, Kamyavan has so many holy places that it is impossible to mention them all. И Рагава Ачарья пишет, что в Камьяване столько много святых мест, что невозможно их всех перечислить. And there's a beautiful quote also by Narayan Bhatta Goswami А также есть замечательная цитата Нараяна Бхатта Госвами. about this place, Kamyavan. Она описывает это место Камьяван. It's in Braj Bhakti Vilas, chapter 5, verse 17. И это описано в Браджи Бхакти Виласе, глава 5, 17 стих. He writes as follows. И он пишет следующее. Gopi Gita Pravishtaya Di Sammohana Karine Namaste Kamadevaya Shriman Madana Murtaye. He writes, obeisances to the Lord, Мои поклоны Господу, who enters into the words of the Gopi Gita который проникает в слова Гопи Гиты and conquers the intelligence of all souls, и побеждает разум всех душ. who is known as Kamadev, divine Cupid, Тот, кто известен как Камадева, божественный and Купидон, who is personified as the Madan Mohan deity being worshipped in Kamyavan. и который представлен как божества Мадана Махана в Камьяване. So just one more little lila here, И сейчас будет еще одна небольшая лила. before you become cooked like hot chapatis. И перед тем, как вы просто сваритесь, как готовые чапати, We have to mention Vrinda Devi, мы должны рассказать немножко о Вриндадеве, who's on your left over here. которая присутствует здесь. This deity of Vrinda Devi was carved by Brajanav, the great-grandson of Krishna 5,000 years ago. И 5000 лет тому назад это божество было создано Враджанабхом, который являлся праправнуком Господа Кришны. And as Vrindavan Lord tells us, she's one of the 5 personalities who we can pray to for eternal residence in Vrindavan. И также упоминается, что Вриндадеви является одной из 5 личностей, которой мы должны молиться для того, чтобы обрести вход во Врадж. Another detail to memorize. Это еще одна деталь, которую нужно запомнить. Those 5 personalities are Vrinda Devi, Govardhan Hill, Yamuna River, Gopishwara Mahadev, and Braj Renu, the dust of Vrindavan. И эти личности следующие. Это Вриндадеви, Гопешвара, Ямуна, пыль Враджа. So Vrinda Devi was carved by the great-grandson of Krishna Brajanab and was worshipped in Vrindavan for a long time, but then because of foreign invasions and the passage of time, she was lost. И Враджанабх, он создал это божество Вриндадеви, но из-за того, что было нападение мусульман в этот момент, его потеряли. For thousands of years she was lost. И 1000 лет оно было потеряно. Just as were many of the prominent deities in Vrindavan, Govinda, Gopinath, Madan Mohan. И подобно основным божествам Говинде, Гопинатху, Мадана Махану. But when the 6 Goswamis came to Vrindavan, Mahaprabhu had instructed them to re-establish deity worship. So each of them in their own way was looking for their prandanahe, their worshipable deities hidden in the forest of Vrindavan. Но Господь Чайтанья повелел Госвами прийти сюда во Вриндаван, и каждый из Госвами искал свое божество для того, чтобы ему поклоняться, которые были все спрятаны. So we hear how Sanatana Goswami found Madan Mohan.
И мы знаем, как Санатана Госвами, он нашел Мадана Махана, How Madhu Pandit had found Gopinath. и Маду Пандит, он нашел Гопинатха. And very dear to our hearts is how Rupa Goswami one day found Govindaji. И самое дорогое для нашего сердца — это тот момент, как Рупа Госвами находит Говиндаджи. And eventually a beautiful temple was built for Govindaji here in Vrindavan. И постепенно для Говиндаджи здесь, во Вриндаване, был построен красивый храм. But around the same time that Rupa Goswami found Govindaji in the Vrindavan forest, he also discovered Vrindadevi, the original Vrindadev deity, in a kund, hidden in a kund called Brahma Kund in Vrindavan. И одновременно с тем, как он нашел божество Говиндаджи, он также нашел божество Вриндадеви в Брахма-кунде. So Rupa Goswami would personally worship Govindaji, and he would also personally worship Vrindadevi. И Рупа Госвами, он лично поклонялся Говиндаджи, а также он лично поклонялся Вриндадеви. When you take her darshan today, just consider that Sri Rupa Goswami Prabhupada, Sri Rupa Manjari, worshipped this deity of Vrindadevi. И вот это божество Вриндадеви, которое вы сейчас здесь видите, ему именно лично поклонялся Рупа Госвами. We'll hear more about her transcendental glories when we go to Vrindakund in a few weeks. И через несколько дней мы отправимся на Вриндакунду, и там мы послушаем также о ее славе. But historically, when Aurangzeb, I even hate to say his name, attacked Vrindavan, the Vrindavan deities were moved away, and initially Govindaji, Madan Mohan, and Gopinath, Govinda, Madan Mohan, and Gopinath, they came here to Kamyavan in hiding. И изначально, в тот момент, когда тиран Аурангзеб, я даже не люблю повторять его имя, пришел сюда, то изначальные божества Говиндаджи, Гопинат и Мадана Махан были спрятаны. They stayed here, worshipped in secret for about 28 years. И на протяжении 28 лет им здесь секретно поклонялись. And then the Muslims, they were getting word that these famous deities were being worshipped out here, so the pujaris, they decided to move them and take them to Amber, let us say, eventually Jaipur. It's a whole pastime I told in the Govindaji series. И затем пуджари заволновались, что мусульмане прознают, где поклоняются божествам, и было решено перевести их в Джайпур. И я об этом говорю в серии лекций, посвященных Джайпуру. Jai Singh II promised to build a whole city to protect Govindaji. И Джай Сингх II, он пообещал, что построит целый город для того, чтобы город поклонялся Говиндаджи. So that day came that they were going to move Govinda, Madan Mohan, and Gopinath from here to Jaipur on bullock carts. И тот день настал, когда они решили перевести Говиндаджи, Гопината и Мадана Махан на тележках в Джайпур. So they put Govinda Deva on a bullock cart, they covered him up, and then he took off for Jaipur. Of course, it took several decades to get there. The same for Madan Mohan, the same for Gopinath, and then there was Vrindadevi left. All the other deities had gone. They're on their way. И постепенно они погрузили всех божеств на телегу, спрятали их и отправили. But then they took Vrindadevi and they put her on a bullock cart and they pulled her. This is the frontier of Rajasthan here. We have UP, then we have Rajasthan. And just when she got to the border, going into Rajasthan, meaning getting out of Vrindavan, the cart stopped. Но в тот момент, как погрузили Вриндадеви, она поехала в Джайпур, как только она достигла границы Раджастана и Враджа, эта повозка остановилась. Wait a minute, we just took Govinda Dev over the border, we took Madan Mohan over the border, we took Gopinath. Why can't we take Vrinda? Why doesn't the bullock cart move? И подождите, что же произошло? Мы только что отвезли Говиндаджи, Гопинатха, Мадана Махана. Когда мы стали отвозить Вриндадеви, повозка остановилась. She's not as heavy as those other deities. Она не тяжелее, чем другие So божества. all the big strong men came, whoa, they were all pushing the cart. Didn't go an inch out of Vrindavan. И все сильные мужчины местности собрались и стали толкать эту повозку, но она не сдвинулась даже на дюйм. Then they got horses.
И после этого они позвали And they tried to pull the лошадей, cart, it wouldn't move. Then they got elephants. а потом даже слонов, She wouldn't move. но она не двигалась. Vrinda Devi refused to leave Braj. И Вринда Деви отказалась оставлять Врадж. So why? Почему? How do we know why? All questions are answered in Krishna consciousness by the mercy of Baladev Bidibhusana, disciple of Vishwanath Chakravarti Thakur. He wrote what Vrinda Devi was thinking, why she didn't want to leave Braj. И мы можем понять, что же происходило благодаря ученику Вишваната Чакравати Тхакура Баладеву Видьябушине. Would you like to know what she was thinking? И он описывает то, что она думала. Хотите услышать? She was thinking like this. Она думала следующим образом. I cannot leave Vrindavan. If I were to leave, then what would the devotees think? If I, Vrinda Devi, were to leave Braj, how could the devotees have faith in Vrindavan if I were not present here? И тогда она говорит, что я не могу оставить Врадж. Как же я уеду, и что же случится с преданными, если я, Вринда Деви, оставлю Врадж? Как я могу... Таким образом, преданные потеряют веру. And then she concluded. И она завершает. And I think her statement here should be the next tattoo of Chadaratma Prabhu. И я думаю, что это заявление очень хорошая фраза для следующей татуировки Чатуратма Прабху. He's got still some space on his back. Я видела, у него еще место на спине есть. So then Vrinda Devi thought. И тогда Вринда Деви подумала. Krishna may come, Krishna may go, but I, Vrinda Devi, take a solemn promise. I shall never leave Braj. Radha and Krishna are eternally one and eternally separated. Кришна может прийти, и он может уйти. Но я даю твердое обещание, что никогда не оставлю Врадж. Рада Кришна вечно едины и одновременно всегда в разлуке. Shri Vrinda Devi ki, Shri Kamyavan ki, Vrindavan Dhamma ki, Shri Prabhupada ki, Durvasa Muni ki.